Καλώς ορίσατε λοιπόν στο Σύλλογο των Αθηναίων και για μας είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Και δεν είναι μόνο χαρά, είναι και τιμή, είναι διπλή η τιμή. Αφενός μεν γιατί στο αγαπημένο μας πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που εκπροσωπεί το μέλλον στις σπουδές, είναι οι δικοί μας άνθρωποι και χαιρόμαστε που τους βλέπουμε κοντά μας. Αφετέρου δε, σήμερα ένα σπουδαίος άνθρωπος, μια σπουδαία κυρία, είναι η τιμόμενη. Έχουμε δύο λόγους να χαιρόμαστε. Ο πρώτος λόγος είναι ότι είναι δικιά μας. Δηλαδή ανήκει στο σύλλογό μας. Εδώ είναι ένα κλαμπ Αθηναίων και οι δύο οικογένειες από τις οποίες προέρχεται, οι οικογένειες Κομουνδούρου Εμπειρίκου, έχουν αφήσει πολύ βαθιά τα ίχνη τους σε αυτό το σύλλογο. Ιδιαίτερα ο Αλέξανδρος Εμπειρίκος Κομουνδούρος, ο οποίος ήταν μέλος μας 72 χρόνια. Άρα έχουμε κάθε λόγο να νιώθουμε ξεχωριστή χαρά για αυτή την παρουσία. Επίσης, θέλουμε να τονίσουμε ότι η τιμή που γίνεται σήμερα στην κυρία Λογοθέτη αποτελεί για όλους μας ένα περήφανο στοιχείο που μας κάνει να νιώθουμε καλά. Διότι νιώθουμε κι εμείς ότι είμαστε κοντά στους Έλληνες της Διασποράς. Στους Έλληνες εκείνους που είναι περισσότερο Έλληνες από εμάς. Άκουγα χθες τον κύριο Λογοθέτη και φούσκωνα από περηφάνεια. Οι άνθρωποι αυτοί νιώθουν την πατρίδα περισσότερο από όλους μας. Γι' αυτό λοιπόν νιώθουμε και υπερήφανοι. Σας καλωσορίζω και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με μια τιμή που θα αποδώσει ο Σύλλογος των Αθηναίων στην κυρία Λογοθέτη και θα παρακαλέσω τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου να αναγνώσει την απόφαση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Αθηναίων στην υπαριθμόν 26η συνεδρίασή του της 15ης Μαΐου 2025 και δια της υποάφθον αριθμό 12 πράξεώς του, αφού έλαβε υπόψη τις προβλέψεις του κανονισμού τύπου μεταλλείου του Συλλόγου των Αθηναίων και των όρων απονομής αυτού, αποφάσισε ομοφόνος την απονομή του αργυρού μεταλλείου στην κυρία Nitzia Empeirikos Λογοθέτη. Εις αναγνώριση της συμβολής της οικογένειας Κομουνδούρου Εμπειρίκου στη σύγχρονη αθηναϊκή ιστορία, καθώς και στο πλούσιο φιλανθρωπικό έργο της τιμωμένης. Δια της αυτής αποφάσεως, η κυρία Nitzia Empeirikos Λογοθέτη εγγράφεται εις το Μητρόν των Τιμωμένων, εν Αθήνες, τη 27η Μαΐου 2025. Ο πρόεδρος Ελευθέριος Γεωργίου Skiadas και ο Γενικός Γραμματέας Εμμανουήλ Ιωάννου Καρανίκας. Ευχαριστώ. Επειδή βρίσκεται μαζί μας και ένα εκλεκτό μέλος του Κοινοβουλίου, θα παρακαλούσαμε να έρθετε να απονείμουμε από κοινού στην κυρία Λογοθέτη το μετάλλιο. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώθηκε η δική μας παρουσία και θα παρακαλούσα τον αγαπητό φίλο, τον πρίτανη, τον κύριο Καλδί, να έρθει στο βήμα για να συνεχίσουμε την τελετή. Κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά βρισκόμαστε στο φιλόξενο Σύλλογο των Αθηναίων με οικοδεσπότη τον πρόεδρό του Ελευθθέριο Skiada, επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ο Σύλλογος αριθμεί 135 χρόνια ενεργού λειτουργίας, έχει ουσιαστική συνεισφορά στον ελληνικό και διεθνή πολιτισμό και με αλληλεγγύη και σεβασμό στηρίζει τον συνάνθρωπο. Έχοντας συμπληρώσει 7 χρόνια αναγνωρισμένης δημιουργικής ακαδημαϊκής ιστορίας, σας καλωσορίζουμε στο συνεχώς εξελισσόμενο με εξωστρέφεια Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
Το πρώτο πράσινο, το δεύτερο σε αριθμό φοιτητών στην Αττική και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα, την Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, πανεπιστήμιο που επενδύει στην ανθρώπινη προσπάθεια και διαβάζει το μέλλον. Το ΠΑΔΑ είναι ένα ισχυρό, σύγχρονο, προοδευτικό πανεπιστήμιο με δημόσιο χαρακτήρα, αριστεία και με ανταγωνιστικό ρόλο στο παγκόσμιο στερέωμα. Διαθέτει ένα οικοσύστημα 60.000 ατόμων με 7 σχολές, Πολυτεχνική Σχολή, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Σχολή Επιστημών Τροφίμων, Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού και Σχολή Μηχανικών. Έχει 27 τμήματα που καλύπτουν όλο το φάσμα των πανεπιστημιακών σπουδών και προσφέρει άνω των 90 προγραμμάτων μεταπτυχιακών, ελληνόφωνων και αγγλόφωνων. Είναι εξαιρετική τιμή να υποδεχόμαστε την κυρία Νίτσια Εμπειρίκου Λογοθέτη, που αποτελεί μια εξέχουσα προσωπικότητα της ελληνοαμερικανικής διασποράς, με καθοριστική συμβολή στον τομέα της ψυχικής υγείας των γυναικών και ιδιαίτερα της μητέρας. Ψυχοθεραπεύτρια με εξειδίκευση στις περιγεννητικές διαταραχές διάθεσης και άγχους, στις διατροφικές και προσωπικότητες διαταραχές, στο τραύμα και στην υπογονιμητικότητα, κυρία Εμπειρίκου Λογοθέτη συνδυάζει επιστημονική κατάρτιση, κλινική εμπειρία και κοινωνικό όραμα. Το 2011 ίδρυσε με το σύζυγό της, επιχειρηματία Γεώργιο Λογοθέτη, προβεβλημένη προσωπικότητα της ομογένειας, το Seleni Institute στη Νέα Υόρκη, έναν διεθνούς εμβέλειας μη κερδοσκοπικό οργανισμό αφιερωμένο στην ψυχική υγεία των γυναικών με έμφαση στην περιγεννητική περίοδο. Το Ινστιτούτο προσφέρει κλινικές υπηρεσίες, ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα, ομαδική υποστήριξη και συμβουλευτική σε εκατοντάδες γυναίκες κάθε εβδομάδα, ενώ δραστηριοποιείται έντονα και στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης ψυχολόγων και συμβούλων. Κεντρικός στόχος της δράσης της είναι η αποστηματοποίηση της ψυχικής υγείας κατά την εγκυμοσύνη και τη λοχεία, η διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες ψυχικής φροντίδας, καθώς και η ενημέρωση του κοινού. Το 2014 το Ινστιτούτο Seleni εγγενίασε τον ερευνητικό βραβείο Seleni για τη χρηματοδότηση έρευνας στον τομέα των περιγεννητικών διαταραχών διάθεσης και άγχους, ενώ το 2015 διεύρυνε το πεδίο της δράσης του στις εφήβους μητέρες. Κυρία Εμπειρίκου Λογοθέτη έχει παρέμβει σε θέματα πολιτικής υγείας και έχει δώσει διαλέξεις στο Λευκό Οίκο, στο Καπιτόλιο και σε κορυφαία διεθνή συνέδρια και πανεπιστήμια. Φιλανθρωπική της δράση ξεκίνησε νωρίς και περιλαμβάνει εθελοντική εργασία σε δομές παιδιών με αναπηρία στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Παναμά, το Περού και την Ελλάδα, όπως η ΕΛΕΠΑΠ, την οποία έχει στηρίξει ενεργά. Για το συνολικό της έργο τιμήθηκε το 2016 από το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Νέας Υόρκης ως πρόσωπο της χρονιάς και το 2017 εντάχθηκε στη λίστα των Top 5 Philanthropists του περιοδικού Town and Country. Η συμβολή της στην πολιτιστική κληρονομιά αναγνωρίστηκε με την αναγόρευσή της ως προστάτηδα σημαντικών πολιτιστικών οργανισμών, όπως το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το Μουσείο Μπενάκη και το New York City Ballet. Επιπλέον το 22, με αφορμή τη μνήμη του πατέρα της, Φιλίππου Εμπειρίκου, πρωτοπόρου στη βιώσιμη ναυτιλία, προχώρησε μαζί με το σύζυγό της στη χορηγία υποτροφίας 500.000 ευρώ για νέους ερευνητές στο MIT στον τομέα της θαλάσσιας μηχανικής. Το έργο της κυρίας Εμπειρίκου Λογοθέτη εναρμονίζεται πλήρως με τις αρχές και τους στόχους του Πανεπιστημίου μας για την ενίσχυση της ψυχικής υγείας των οικογενειών κατά την πρώιμη παιδική ηλικία. Η δράση του Ινστιτούτου Seleni και η φιλοσοφία της ίδιας ενσαρκώνουν την αξία της συλλογικής ευθύνης και της κοινωνικής φροντίδας, αξίες που συνδέονται άμεσα με το παιδαγωγικό μας έργο και όραμα.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, η κυρία Εμπειρίκου Λογοθέτη αποτελεί άξια υποψήφια για την απονομή του τίτλου της επίτιμης διδάκτορος του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικία. Η αναγόρευσή της τιμά την προσφορά της, ενισχύει τους δεσμούς μας με την ελληνοαμερικανική και όχι μόνο κοινότητα και εμπνέει τις νέες γενιές παιδαγωγών και επιστημόνων. Κυρία Νίτζα Λογοθέτη, σας υποδεχόμαστε στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Παδά. Πριν από αυτό θα ζητούσα από τον Γιώργο Λογοθέτη, πρόεδρο του ομίλου Λίμπρα που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά σε 60 χώρες, για μία σύντομη τοποθέτηση. Ευχαριστούμε. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω στα αγγλικά, if that's okay. So, thank you very much. Sorry, I will speak in English if that's okay. My Greek is okay, not great. My English is hopefully good enough. So, first of all, I want to thank the university. This is a very, very special day. And I'm not going to look at you because I'm going to become emotional. So I'm going to look at everyone else, okay? I'll look at you, Rosanna. Why is it special? Because I will tell you later how proud I am of my wife. She is my hero. She was from the beginning, and she will be until the end. You see, I'm not looking at her. I haven't even begun yet. So, Nitzia, I can explain through stories. Many years ago, someone said to me, "Where is home?" And my answer was, home is where Nitzia is. That's home. Second, animals. When I think of Nitzia, let's think of which animals come to my mind. Butterflies, bunny rabbits, but lionesses. You need the lioness element too. So, I'm full of pride, and I want to give you a few examples of my pride in my wife. Number one, I'm proud to be proud. That's very important. That's an additional form of pride. Number two, I am proud of the mother you have become, against all the odds. The examples were not there. She had to redefine herself. Always. The currents were coming fast. Emotional currents are not visible. You can't see them. But they exist, and they pull you, and they push you, and they twist you. So the fact that she overcame those invisible odds is something I'm very proud of, and we have 4 wonderful children as a result. I write here, against the tide. What do you do when the wasp of woe bites you? What do you do when the storm hits? Do you stand firm? Or do you melt down? Nitzia has steel running through her veins. You wouldn't see it at hello. It's not immediately obvious, but it's there, Dimitri. She is relentless, religious in her relentlessness. And that has given me great courage in my life. I am what I am because of you. I know it's a common, you see, I've got to be careful. I can't look at her. What else am I proud of? I'm going to say 2 more things. I am proud that I met Nitzia 20 years ago, and there has not been one time, not one time, that I haven't wanted to see her for lunch, for coffee, for dinner, for breakfast. Not once. That is a blessing. That is everything. That is everything. What is nothing? What is everything? Maybe that'll be the title of my book. I've met people that have everything and nothing. And then you meet people, Dimitri, that have nothing, but they have everything. That for me is everything. That is wealth. That is what it means to be rich. Is not to tire one time, to always keep exploring, to always be grateful, to always stand tall, to always look forward to dinner. Look forward to waking up in the morning for coffee. What am I most proud of, though?
Before I tell you that, I would like to thank you all extremely much, and I would like us to find ways to create some scholarship programs with the university to give opportunity to those who may have been denied it. That's a great gift. Giving. The happiest people in the world give, they don't take. The happiest people in the world love, they don't hate. And I would also like to invite 5 students from the university to Concordia in New York in 2024. This will change their 2025. No, yes, sorry. This will change their lives. That's how you change communities. You take people out of their community, you bring them, you show them, you make them stand tall, you give them perspective. Perspective gives birth to gratitude. We can't be grateful if we don't have perspective. And it's hard to have perspective if we don't study history and we don't travel. So, thank you. Well, when I gave my wedding speech, I coined a phrase that some of you who were at the wedding will remember. That phrase is to nitzify. What does nitzify mean? It means to make something beautiful. It means to give it color. It means to give it light. It means to shower it with hope, understanding, caring, and kindness. One day, there will be a word in the English dictionary. This must really be like this nitzification with the phones. Called to nitzify. So what am I most proud of? I'm most proud of my nitzified butterfly, bunny rabbit, lioness. Don't forget the last bit. Nitzia, thank you for everything. We'll have coffee tomorrow. I look forward to it. Okay, thank you. Let's go Thank you. Παρακαλείται ο πρόεδρος του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικία, καθηγητής Konstantinos Petrogiannis, για την παρουσίαση του έργου της τιμόμενης. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω στα αγγλικά προς τιμήν της Nitzia, του Γιώργου και όλων των εκλεκτών ανθρώπων που έχουν καλέσει, των καλεσμένων μας, για να τους τιμήσουμε στη γλώσσα τους. Distinguished Rector, esteemed Vice Rectors, Deans, dear members of the University's Governing Council, respected heads of departments, dear colleagues, honored guests, ladies and gentlemen, it is with immense pleasure and profound emotion that I welcome you to today's ceremony, a truly special moment for the Department of Early Childhood Care Education of the University of West Attica. Today we have the distinct honor of bestowing the title of Honorary Doctor upon an exceptional individual, Ms. Nitzia Empeirikos Logothetis. The selection of Ms. Empeirikos Logothetis for this highest academic distinction is by no means arbitrary. Her work, encompassing both academic rigor and professional and philanthropic endeavors, aligns perfectly with the principles and values upheld by our department, which has as its core the well-being of infants, toddlers, young children, their families, and nurseries as the first crucial extrafamilial environments in their lives. Ms. Nitzia Empeirikos Logothetis is a Greek-American psychotherapist specializing in maternal mental health, mood and anxiety disorders, as well as in a number of other psychopathological conditions. She has also experience working with individuals on a wide range of issues, including life transitions, challenges related to perinatal mood and anxiety disorders, trauma, infertility, loss management, and grief. Her academic journey includes a psychology degree from Brown University, a Master of Science in Child Development from the University of London, and a Master of Arts in Counseling for Mental Health and Wellness from the New York Steinhardt School of Culture, Education and Human Development. As an Honorary Associate Research Fellow at the Institute of Psychiatry in London, she conducted research into neurological changes associated with autism and co-authored several papers on the subject. Her professional experience includes
roles as a school counselor and as psychotherapist at educational institutes in Panama and New York. A pivotal moment in Mrs. Logothetis' life was her stay in Greece from 2004 to 2008, attending the College Year in Athens program. This experience provided her with the opportunity to connect deeply with her Greek roots and to be imbued with a spirit of hospitality and caring for others, a value that would later transform into a significantly important philanthropic work. This Greek cultural value of collectivism and interdependence, the concept of the village, became a driving force behind her remarkable contributions. Ms. Empeirikos Logothetis is driven by the fundamental belief that mental health is as valuable as physical health, and that every person has the potential to succeed when supported. The philosophy led her, along with her husband Georgios Logothetis, to found the Selene Institute in 2011, where she serves as executive chairwoman. It is dedicated to providing comprehensive care, research, and education in the field of maternal mental health. The Selene Institute assists a large number of women every week through individual psychotherapy workshops, support groups, and provides extensive online counseling services. A key goal of the Institute is not only the treatment of women, but also raising public awareness to break the cycle of silence regarding the mental health issues women face during the prenatal period, childbirth, and postpartum. The impact of Mrs. Logothetis' work extends far beyond her pioneering efforts at the Selene Institute. She has vigorously advocated for policy changes that prioritize maternal mental health, collaborating with policymakers and healthcare providers to improve access to care and reduce disparities. She has championed the mental health of women and families worldwide, including keynote speaking engagements at the White House Council on Women and Girls, the US Capitol, and numerous international universities, medical institutions, and professional organizations, and she has contributed relevant articles to the press. Beyond the extensive work of the Selene Institute, Ms. Empeirikos Logothetis performs significant philanthropic work. She collaborates with institutions for children with disabilities, as already heard by the Rector, in Great Britain, Panama, Peru, and in Greece as well. For her actions, Ms. Empeirikos Logothetis has received notable distinctions. The relationship between Ms. Empeirikos Logothetis' work and that of our department is intrinsic. Our department recognizes the crucial role of maternal mental health in shaping child's early development. Research shows a direct relationship between a mother's emotional well-being and a child's socio-emotional and cognitive abilities. The Selene Institute, by addressing the mental health needs of mothers, lays the foundation for healthier families and thriving children. Ms. Empeirikos Logothetis' vision perfectly aligns with our department's dedication to promoting positive early childhood experiences. Furthermore, the true essence of her work lies in the support networks it provides. The Selene Institute embodies the concept of the village, a community where individuals come together for collective well-being. This concept strongly resonates with our department's focus on creating strong family units and promoting positive early childhood experiences. By bestowing her with honorary doctorate, we acknowledge her exceptional contribution and inspire others to follow in her footsteps. And with this last remark, I welcome you. I welcome Mrs. Empeirikos Logothetis to the academic community of the Department of Early Childhood Care and Education, and of course, in the academic community of University of West Attica. Thank you very much. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ πως συνεχίσετε με την ανάγνωση του κειμένου αναγόρευσης.
Απόσπασμα πρακτικού Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην πρώην παιδική ηλικία της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Αριθμός συνέλευσης 23 της 4ης 11ου 2024. Σήμερα, 4 Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 προμεσημβρίας, συνήλθε σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη η 23η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην πρώην παιδική ηλικία της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το έτος 2024. Ύστερα από πρόσκληση του Πρόεδρου του Τμήματος και Πρόεδρου της Συνέλευσης κ. Κωνσταντίνου Πετρογιάννη. Θέμα 5. Πρόταση για απονομή του τίτλου της επίτιμου διδάκτορος του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην πρώην παιδική ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην κυρία Νίτζια Εμπειρίκου Λογοθέτη. Ο Πρόεδρος του Τμήματος, καθηγητής Κωνσταντίνος Πετρογιάννης, ρωτά τα μέλη της συνέλευσης εάν μελέτησαν προσεκτικά την εισήγηση που κατέθεσε για την απονομή του τίτλου της επίτιμου διδάκτορος του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην πρώην παιδική ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κυρία Νίτζια Εμπειρίκου Λογοθέτη. Τα μέλη της συνέλευσης αναφέρουν ότι μελέτησαν προσεκτικά την εισήγηση για την απονομή της επίτιμου διδάκτορος του τμήματος στην κυρία Νίτζια Εμπειρίκου Λογοθέτη, συγχαίρουν τον πρόεδρο του τμήματος για την εξαιρετική πρωτοβουλία, δεν διαφοροποιούνται σε κανένα σημείο, συμφωνούν απόλυτα και ομόφωνα αποδέχονται την εισήγηση με μεγάλο ενθουσιασμό. Παρακαλούνται ο πρίτανης, ο πρόεδρος και οι τιμόμενοι να προσέλθουν για την περιένδυση. Κυρία Λογοθέτη, παρακαλούμε να προσέλθετε για την αντιφώνηση. Ευχαριστούμε πολύ. Hi. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω στα αγγλικά, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Good evening, ladies and gentlemen. It is with immense gratitude and deep humility that I stand before you today. I would like to begin by extending my heartfelt thanks to the Rector of the University of West Attica, Professor Kaldis, to the Vice Rectors, Professor Kalandonis, Professor Papagrigorio, Professor Xanthos, to the Deans, to the Head of the Early Childhood Education and Care Department, Professor Petrogiannis, to the host for offering this remarkable and historical space, Dr. Skiadas, members of the Early Childhood Education and Care Department, who I had the pleasure of meeting with yesterday, and members of the academic community. I know it's very unusual for someone as young as I to receive such an award, and I'm very thankful for this profound recognition of my life's work at the Seleni Institute. And now on to my husband. I might cry. George, thank you for your kind words of introduction. I can't look at you. I am ever grateful that the universe put you on my path when I was 21 years old. I cannot imagine how any of my dreams to improve the mental health of so many would have been possible without your encouragement and unwavering belief in me. So, what is Seleni and why did we start it? Seleni is a non-profit dedicating to transforming people's emotional health through patient care, professional training, and advocacy. Simply put,
we treat women suffering from postpartum depression and anxiety, mental health challenges associated with infertility, miscarriage, stillbirth, and early infant loss. These issues do not discriminate by social class, race, or nationality. They are universal struggles. We started Seleni because we saw a fundamental gap in the field of psychology. There were plenty of institutes dedicated to the mental health of children and the mental health of adults in the United States. However, there were very few tackling the enormous burden of poor mental health in women and their families during the childbearing years. No one seemed to connect the two. No one seemed to connect that a child's mental health is very dependent on their parents' mental health. So we sought to make that connection. The burden of having a parent with depression and anxiety has deep implications for society. Children of depressed parents are 12 times more likely to suffer from a learning disability by the age of 5, are more prone to depression and anxiety themselves, and are more likely to use drugs and alcohol by the time they're teenagers. Did you know that 1 in 5 women struggle with postpartum anxiety or depression? And that for every woman struggling, 50% of the time, their spouse is also suffering from postpartum depression and anxiety. This implies that 1 to 2 in every 10 fathers has a mental health condition postpartum. Let that sink in for a minute. So when we first started Seleni, it really indeed was a women's issue. Now the research is showing us that it actually includes fathers. So what happens if these potential patients are not identified and treated? Well, the short answer is that they suffer, and their children suffer, and the cycles of poor mental health in families perpetuate. Seleni aims to break these cycles so that future generations may benefit. Let me illustrate. A patient who I shall call Eileen came to see me in 2017. She was 38 years old, and she was an accomplished infectious disease physician and professor working in a very famous cancer hospital in New York. I'm sure you can all guess which one. She was passionate about her work and tended to the very sickest of cancer patients who were in their last weeks or months of life. Anyone who met her would have seen a very strong and resilient individual. In fact, this is how she presented initially. However, as we started to talk, it was clear that she was struggling with acute postpartum anxiety. Eileen had a 3-month-old baby boy. She had experienced a healthy pregnancy, but had had a very long labor that ended in a C-section due to her son's heart rate dropping continuously. Following the birth of her son, she went home. Okay, she had a difficult birth. Was at home for 2 days, and then she began to have severe headaches and high blood pressure. Eileen was readmitted into hospital without her baby and treated for preeclampsia, a life-threatening condition, while her husband and her mother cared for her baby at home. Eileen's separation from her baby and husband and her postpartum complication led to the development of severe postpartum anxiety. When Eileen and I first met, she spoke very rapidly. Her palms and face were sweaty. She could not sleep at night. She had terrifying thoughts that something bad might happen to her or her baby, and she was unable to breastfeed due to the long separation she had had from her baby. It was truly heartbreaking to see such an accomplished person who on the exterior looked perfectly put together, but whose every minute was psychologically challenging and fraught with desperation. Eileen's husband John was also suffering from anxiety and could not support her emotionally as he was too taxed with his own difficulties and providing for his family. Over the course of therapy, Eileen improved, her anxiety reduced, her intrusive thoughts disappeared, her sleep normalized, and she went back to being a role model at work and began to mentor young pregnant physicians and physician mothers in her hospital. In overcoming postpartum anxiety, Eileen was able to eventually have a second child with newfound confidence and increased resilience. So, what are some of the lessons learned from taking an idea and making it into reality? It sounds very easy, right? Well, it wasn't.
The first lesson I want to share with you is that it's really important to be brave. Henry Ford once said, "Those who think they can and those who think they can't are both correct." I have found that the first step in doing anything is to be told that it cannot be done. For large tracts of my life, I have been blessed to not be believed in. It actually was a blessing. It challenged me to think and rethink, to re-examine my preconceptions of myself. It helped me to be brave when I could have chosen to be timid and play it safe. It motivated me to prove myself, not only to the non-believers in me, but first and foremost to myself. This is quite critical, particularly when you're helping patients through challenges or team members in working towards a difficult goal. You have to imbue them with this sense of bravery, that they can do this. The second lesson is meaning. For as Viktor Frankl, a concentration camp survivor and founder of logotherapy, said, "He who knows the why can deal with any how." Too often, we're encouraged to go out into the world and find our happiness, even at the detriment of another. Happiness is a very elusive goal, and I don't believe anyone can be happy without having a true sense of purpose and meaning. Knowing you're making a difference, however small, be it to one person or a group of people. For me, understanding why I was working towards destigmatizing mental health and breaking negative cycles of poor emotional health propelled me to move through periods of great difficulty, and believe me, there were many over the years. The third and final lesson is to hope. The value of faith in a world in which we're bombarded with negativity, conflicts, time constraints, can lead us down to the path towards embitterment, a lack of gratitude, and feelings of emptiness. Life is not supposed to be easy, and faith can make the difference between giving up and moving forwards. And what better time for all of us to identify our bravery, our purpose, and our faith than right now, for it is never too late. From Bubulina to Eleanor Roosevelt, they didn't let a lack of energy or their fears detract them from following their destinies. And I too hope to follow in their footsteps. I thank you all for listening to me and for this honorary doctorate. Ευχαριστούμε την κυρία Λογοθέτη. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η τελετή της αναγόρευσης. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την παρουσία σας. Ακολουθεί ένα δείπνο. Καλή συνέχεια και καλή διασκέδαση.